এটা হলো অবস্থা। প্রত্যেক ট্রাক বোঝায় একদম ফুল ফিল আপ, ট্রাকগুলো একদম ফিল আপ। দেখতে কি যাওয়া যায়? ওটাই একটাই। রেসারের অবস্থা যাও যাও যাও, কি খেলা খেলতেছে। বেলই নাই, মানে আসতেছে তো আসতেছে, বোঝার চেষ্টা করে না। সামনের থেকে যে ছেড়ে যাইতেছে ওদের দামটাই নাই। সব ঠিক আছে ভাই, একটা ইটে নিয়ে ঘুরবেন, আপনার নিয়ে ঘুরবেন, একটা ইটে নিয়ে ঘুরবেন। মানুষের ঈদের দিন দেখেন কি কষ্ট করে আসতেছে, আসলেই তাই। পাঁচটা সাইডে দিলে কি এমন সমস্যা হইতো, সব মানুষজন তো ইয়েতেই আসতেছে, ট্রাক যে যেমনি পারতেছে। শুধু শুধু বাসগুলো আটকায় রেখে মানুষের দুর্ভোগটা আরো বাড়ায় দিতেছে। কি অবস্থা! মানুষ আর মানুষ, রাস্তায় শুধু মানুষ আর মানুষ। প্রত্যেকটা ট্রাকে মিনিমাম 50 থেকে 100 জনের মতো মানুষ। এত কষ্ট করে বছরে একটা দিনের জন্য বাসায় আসতেছে।
দেখেন কি অবস্থা। যার যেদিক মন চায়, রাস্তা যদি 10 লেনও করা হয় মনে হয় বাংলাদেশের ড্রাইভারদের জন্য কম করে যাবে। Ta 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 ta.